Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya. Also the Sisi Bhaktivedanta Samsara Prabhupada Ki Jai, Namachar Haridas Thakur Ki Jai. Prem se go Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shvasti Gaur Bhaktivinoda Ki Jai, Sri Sri Radha Krishna Gopi Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai, Shri Vrindavan Ki Jai, Navadapnam Ki Jai, Gang Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai, Go Premanandi. All glory to some of the devotees, all glory to some of the devotees, all glory to some of the devotees, all glory to Sri Guru and Sri Krishna, all glory to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vishnu Banaya Krishna Bhrishtai Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasani Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 11, Chapter 23, Verse 1. śrī-bādarāyaṇiḥ uvāca sa evam āśaṁsitaḥ uddhavena bhāgavata mukhyena Dāśārha mukhyaḥ sabhājayan bhṛtya vacho mukundas tam ābabhāṣe śravaṇīya vīryaḥ. śrī-bādarāyaṇiḥ uvāca. Śrī Śukadeva Gosvāmī said, evam, thus āśaṁsitaḥ respectfully requested, uddhavena, by Uddhava, bhāgavata, of the devotees, mukhyena, by the greatest, Dāśārha, of the dynasty of Dāśārha, the mukhyaḥ, the chief, sabhājayan, praising, bhṛtya,
of his servant vacaḥ, the words Mukunda, Lord Mukunda, Kṛṣṇa, come to him, ābabhāṣe, began to speak, śravaṇīya, most worthy of hearing, vīryaḥ, whose omnipotency. Translation: Śukadeva Gosvāmī said, Lord Mukunda, the chief of the Dāśārhas, having thus been respectfully requested by the best of his devotees, Śrī Uddhava, first acknowledged the fitness of his servants' statements. Then the Lord, whose glorious exploits are most worthy of being heard, began to reply to him. Text 2, Lord Kṛṣṇa said, O disciple of Brihaspati, there is virtually no saintly man in this world capable of resettling his own mind after it has been disturbed by the insulting words of uncivilized men. Purport: in the modern age there is widespread propaganda ridiculing the path of spiritual realization. Thus even saintly devotees are disturbed to see the progress of human society being obstructed. Still, a devotee of the Lord must tolerate any personal insult, though he cannot tolerate offense against the Lord himself or the Lord's pure devotee. Sharp words which pierce one's chest and reach the heart do not cause as much suffering as the arrows of harsh, insulting words that become lodged within the heart when spoken by uncivilized men. Text 4, my dear Uddhava, in this regard, a most pious story is told, and I shall now describe it to you. Please listen with careful attention. Purport: the Lord will now relate to Uddhava a historical account which teaches how to tolerate the insults of others. Text 5. Once a certain sannyasi was insulted in many ways by impious men. However, with determination he remembered that he was suffering the fruit of his own previous karma. I will narrate to you his story at that which he spoke. Purport: Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comments as follows: often those who give up the materialistic path and devote themselves to renunciation are attacked by impious persons. This analysis, however, is superficial, since the punishment is actually the cumulative result of one's past karma. Some renunciates show lack of tolerance when presented with the remnants of their previous sins and are thus forced to enter again onto the path of impious life. Sri Chaitanya Mahaprabhu therefore instructs that one should become as tolerant as a tree. If a neophyte on the path of devotional service to the Lord's pure devotees is attacked by envious persons, he must accept it as the consequence of his previous fruit of activities. One should be intelligent and avoid future unhappiness by rejecting the ethic of an eye for an eye, a tooth for a tooth. If one refuses to enter into enmity with envious men, they will automatically leave him alone. So, the last chapter ended with the request of how one can tolerate in this material world. முந்தைய அத்தியாயத்தின் இறுதியில் எவ்வாறு ஒருவர் இந்த பௌதிக உலகத்தை சகித்துக் கொள்ள முடியும் என்னும் கேள்வியுடன் முடிந்தது. And the reason is that as long as we have the material body, we meet so many difficulties. அதற்கான காரணம் நமக்கு பௌதிகமான சரீரம் இருக்கும் வரை நாம் பலவிதமான துன்பங்களை சந்திக்கத்தான் வேண்டும். And because we're attached to the material body, then we have to suffer. சரீரப்பற்றின் காரணமாக நாம் துன்பமடைய வேண்டும். Of course, it's not only insults or whatever, but it can be physical as well. இது நமக்கு ஏற்படக்கூடிய அவமரியாதை மட்டுமல்ல, நமக்கு வரக்கூடிய பௌதிகமான துன்பங்களும் கூட. So we can get physical suffering, we can get mental suffering, or suffering due to somebody's words or whatever. Many ways in which we can suffer, but it's all due to bodily identification. உடலாலும் மனத்தாலும் மற்றும் மற்றவர்கள் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவமரியாதைகளாலும் பலவிதங்களில் நாம் துன்பத்தை அனுபவிக்க நேரிடும். இவை அனைத்தும் நம் கர்மத்தினால் விளையும். So in answer to this, Kṛṣṇa says, yes, it is very difficult to tolerate such difficulties. இத்தகைய துன்பங்களை சகிப்பது கடினம்தான் என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். So, in fact, he says that the
more than the physical pain, like an arrow hitting your body and entering your chest, harsh words are even more painful. இதயத்தில் அம்பால் துளைப்பதை விடவும் கடினமான வார்த்தைகள் சுடு சொற்கள் இன்னும் அதிகமாக நம்மை தாக்குகின்றன. And so therefore Chaitanya Mahaprabhu begins to tell the story of the Avanti Brahmana who took sannyas to illustrate how we can tolerate the insults and whatever other physical problems we get in this material world. இதை விளக்கும் வகையில் சந்நியாசத்தை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு அவந்தி பிராமணருடைய கதையை கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். இதன் மூலமாக நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பௌதிகமான துன்பங்களை நாம் எவ்வாறு தாங்க வேண்டும் என்பதை அவர் விளக்குகிறார். So of course it's not just the sannyasi gets insulted by people, especially unqualified people, but anybody in the material world is going to meet difficulties. சன்னியாசிகள் மட்டுமல்ல, பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவருமே முன்னேற்றமடையாத கீழ்த்தரமான மக்களால் தாக்கப்படத்தான் போகிறார்கள். And if he meets these difficulties, generally he will become very disturbed. இத்தகைய துன்பங்களை சந்திக்கும் பொழுது பொதுவாக ஒருவர் மனக்குழப்பம் அடைகிறார். So of course some people get more difficulties than others. சிலரால் அதிகமான துக்கங்களை தாங்கக்கூடிய சக்தி இருக்கிறது. And it's explained in this purport of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, the devotee accepts that as karma. பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் இங்கே விளக்குகிறார், இத்தகைய விளைவுகளை ஒருவர் தன்னுடைய கர்மா என்று ஏற்றுக்கொள்கிறார். So therefore the person has to tolerate his karma. அதாவது ஒருவர் தன்னுடைய கர்மாவின் விளைவுகளை சகித்துக் கொள்ளத்தான் வேண்டும். And once he's tolerated, then it starts to disappear. இவ்வாறு நாம் சகிப்போமானால் அது தானாகவே மறைந்துவிடும். So that of course is the general concept of karma. In order to make it disappear, you have to experience it. இதுதான் கர்மாவை பற்றிய பொதுப்படையான புரிதல். கர்மாவிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் அதை நீங்கள் அனுபவித்து ஆக வேண்டும். So if you have a particular karma, you can't escape it. So you simply have to let it come, suffer its whatever karma is coming, and then it'll exhaust itself, and then you're free of it. So you get free of your karma by experiencing it. That's basically the idea. உங்கள் கர்மாவிலிருந்து நீங்கள் தப்பிக்க முடியாது. வரக்கூடிய கர்மாவை வர அனுமதிக்க வேண்டும், அதன் மூலமாக துக்கத்தை அனுபவிக்க வேண்டும். அதன் பிறகு அது கழிந்த பிறகு அது தானாகவே நீங்கிவிடும். இந்த விதமாகத்தான் நாம் கர்மாவை போக்கிக் கொள்ள முடியும் என்பதுதான் பொதுவான புரிதலாகும். This of course can give rise to a very indifferent attitude. We can't do anything in this world, so whatever happens. So I won't put any effort in doing anything. இது நமக்கு ஒரு கையாலாகத்தனத்தை, ஒரு உணர்வை நமக்கு உண்டாக்குகிறது. நமக்கு வரக்கூடிய கர்மத்தை நாம் தற்காத்துக் கொள்ள எந்த வழியும் இல்லை, அதை அனுபவித்து தான் ஆக வேண்டும் என்பது ஒருவர் மன தளர்ச்சி அடைகிறார். You lose a job, you can say, it was my karma. எனக்கு உத்தியோகம் போய்விட்டது, அது என் கர்மா. You get in a car accident, my karma. எனக்கு வாகனத்துக்கு ஒரு விபத்து உண்டாயிற்று, அதுவும் கர்மா. So you could attribute anything that you do to karma. நமக்கு நேரக்கூடிய அனைத்தையும் நாம் கர்மா என்று கூறிவிட முடியும். But the reason for these events is not so simple. ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கான காரணம் அந்த அளவு எளிமையானது அல்ல. So for instance, if you drink poison, then you have to suffer. உதாரணமாக விஷத்தை பருகுவீர்களானால் நீங்கள் துன்பப்படத்தான் வேண்டும். But you don't say, oh, it's my karma to suffer. என் கர்மத்தினால் நான் கஷ்டப்பட்டேன் என்று கூற முடியாது. It's because you drank the poison. Why did you drink the poison? நீங்கள் விஷத்தை குடித்தீர்கள், ஏன் குடித்தீர்கள்? Or if you have an accident on the street with the car, because you walked across the street in a red light, maybe. So then why did you do that? It's not your karma, it's your foolishness. அதுபோல சாலையில் விபத்து உண்டாயிற்று, ஏன் உண்டாயிற்று? சிவப்பு விளக்கில் நீங்கள் பாதையை குறுக்கே கடந்து சென்றீர்கள், அதனால் உண்டாயிற்று. அப்பொழுது அது தானாக நேர்ந்தது என்று சொல்ல முடியாது. So we cannot say that everything in life is karma. எனவே வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய அனைத்தும் கர்மா என்று கூற முடியாது. At the same time, certain things we cannot avoid. No matter how much we make efforts, we can't avoid certain things. So then we can attribute that as karma. அதே சமயம் எந்த அளவு முயற்சி செய்தாலும் சில அனுபவங்களை நம்மால் தவிர்க்க முடியாது. அத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில் அவற்றை கர்மா என்று கூறலாம். However, a human being has intelligence and he has free will.
எப்படியாயினும் ஒரு மனிதருக்கு புத்தியும் சுய இச்சையும் தரப்பட்டிருக்கிறது. And using his intelligence and free will, he can avoid a lot of his suffering in this world. புத்தியையும் சுய தேர்வையும் பயன்படுத்தி இத்தகைய விளைவுகளை ஒருவர் தவிர்த்து விட முடியும். Of course, we can say that also some of it is not even intelligence. It is the nature of the body to protect the body. அது புத்தி கூட தேவையில்லை, இந்த சரீரத்தின் இயல்பே தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதுதான் என்று கூட சிலர் கூறுவார்கள். And we see the same with animals. விலங்குகளிலும் இதை நாம் காண்கிறோம். If they're in a dangerous situation, then they will react and run away or do whatever, defend themselves or whatever. They don't think about it. So it's not intelligence so much as their instincts or whatever. அபாயம் நேரிடும் பொழுது அவை அங்கிருந்து ஓடிச் சென்றோ பலவிதங்களிலோ தங்களை தற்காத்துக் கொள்கின்றன. இதற்கு புத்தி கூட தேவையில்லை, இயல்பாகவே அவர்களுடைய உடல்கள் அந்த விதத்தில் செயல்படுகின்றன. So to a certain extent our body is like that, human body also like that, and therefore it automatically tries to protect itself from dangerous situations, which means things that threaten the body. ஒரு விதத்தில் மனித சரீரமும் கூட விலங்குகளின் சரீரத்தை போலவே செயல்படுகிறது. ஒரு அபாயம் நேரிடும் பொழுது அது தன்னைத்தானே காப்பாற்றிக் கொள்ள முயல்கிறது. But the human being has more intelligence than the animal. ஆனால் மனிதர்களுக்கு மிருகங்களை விட அதிகமான புத்தி இருக்கிறது. So the human being, because of that intelligence, can also misuse the intelligence. ஆனால் இந்த அதிகமான புத்தி இருப்பதன் காரணமாக மனிதர்களால் அதை தவறாக பயன்படுத்தவும் முடியும். So with that intelligence, he can do things which are bad for his body. புத்தியை கொண்டு தன்னுடைய உடலுக்கு தீங்கிழைக்கக்கூடிய செயல்களிலும் அவர்கள் ஈடுபட முடியும். So for instance, animals will eat certain foods, they don't eat other foods like this in general. But that human being may choose, because of his desires, whatever, to eat all sorts of unhealthy food. உதாரணமாக விலங்குகள் சில வகையான உணவுகளை ஏற்றுக்கொள்ளும், சில வகையான உணவுகளை நிராகரிக்கும். ஆனால் மனிதர்களோ தங்களுடைய சுவையின் ஈர்ப்பின் காரணமாக தங்களுக்கு அபாயமான உணவுகளையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடும். So that is because of his choice, and his choice is determined because of his taste or whatever he likes to eat. ஏனென்றால் மனிதருக்கு தேர்வு என்று ஒன்று இருக்கிறது. அவர் நாக்கின் சுவையின் காரணமாக சில பொருட்களை தேர்ந்தெடுக்க முடியும். So we have all sorts of choices like that, choice of what to eat, choice of what to work at, what job you have. Some people may have dangerous jobs. They choose that, so that's the risk of their life. If you become a soldier in the army, then the risk is somebody's going to shoot you when you go to war. அதே போலவே எத்தகைய உணவை உண்ண வேண்டும், எத்தகைய செயலை செய்ய வேண்டும், எத்தகைய தொழிலை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பது போன்ற பலவிதமான தேர்வுகள் மனிதர்களுக்கு இருக்கிறது. ஒருவர் அபாயமான ஒரு உத்தியோகத்தையும் தேர்ந்தெடுக்க முடியும். உதாரணமாக யுத்தத்தில் அவர் பங்கு பெறுவாரானால் அங்கு அவர் தன்னை ஒருவர் சுட்டு தன் இறப்பதற்கும் அவருக்கு அங்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. So not only karma, but the choices we make also determine what happens in this lifetime. So it's not just all karma. எனவே கர்மா மட்டும் அல்லாமல் நாம் செய்யக்கூடிய தேர்வுகளின் காரணமாகவும் நமக்கு பலவிதமான அனுபவங்கள் உண்டாகின்றன. எனவே அனைத்தும் கர்மா என்று ஒதுக்கிவிட முடியாது. So definitely we do have to tolerate the karmas because they're very difficult to erase. நிச்சயமாக கர்மத்தின் விளைவுகளை நாம் சகித்துக் கொள்ளத்தான் வேண்டும். அவற்றிலிருந்து நீங்குவது கடினம். At the same time, we do have to use our intelligence to avoid all those situations which will cause us suffering as well. அதே சமயம் நமது புத்தி கூர்மையை பயன்படுத்தி எத்தகைய சூழ்நிலைகளில் நம்மளுக்கு அபாயம் உண்டாகுமோ அத்தகைய சூழ்நிலைகளை தவிர்க்க முயல வேண்டும். But then there is a little complication there. ஆனால் இதில் ஒரு குழப்பமான சிக்கல் இருக்கிறது. You use your intelligence to avoid certain situations and then you do activities. புத்தியை பயன்படுத்தி சில சூழ்நிலைகளை தவிர்ப்பதற்காக சில செயல்களில் நீங்கள் ஈடுபடுகிறீர்கள். But then those activities will give karma. ஆனால் செயல்களின் காரணமாகவே உங்களுக்கு கர்மா உண்டாகும். So all your actions by your free will to avoid the difficulties for the body and to protect the body and give the body comfort, etc., give karma in future lives. So just to try to maintain ourselves in a kind of acceptable state in this lifetime, we keep accruing karma. உங்களுடைய சுய தேர்வை பயன்படுத்தி இந்த உடலை தற்காத்துக் கொள்ளவும் இந்த உடலை வசதியாக வைத்துக் கொள்ளவும் நீங்கள் பலவிதமான வேலைகளில் ஈடுபடுவீர்களானால் அந்த வேலைகளின் காரணமாகவும் உங்களுக்கு பலவிதமான கர்மாக்கள் உண்டாகும். அவற்றையும் பிற்பாடு அனுபவிக்க நேரிடும். இந்த விதமாக நம்மை தற்காத்துக் கொள்ளும் முயற்சிகளிலேயே நமக்கு கர்மாவும் உண்டாகின்றன. அவற்றை பிற்பாடு அனுபவிக்க வேண்டும்.
So therefore, yes, we have to use our intelligence to decide how to act and not to say it's all karma, but at the same time, then we also have to use our intelligence to see what is the best way to act. எனவே கர்மாவிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக நாம் பலவிதமான முயற்சிகளை நமது புத்தியை கொண்டு செய்யும் அதே சமயத்தில் எந்த விதத்தில் செயல்படுவது எனக்கு சிறந்தது என்பதையும் நாம் யோசித்து செய்ய வேண்டும். And that way we can avoid bad karmas in the future. இவ்விதமாக எதிர்காலத்தில் கெட்ட கர்மா உண்டாகாமல் நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம். So most of the problems come because we don't do that. We try to avoid all the suffering, etc. Then we do all sorts of activities, and they end up creating more violence in the world, creating more sin, and then we have to suffer more in the future life. பிரச்சனைகள் ஏன் முக்கியமாக நமக்கு உண்டாகின்றன என்றால் நாம் இதை செய்ய மறந்து விடுகிறோம். நாம் பலவிதமான செயல்பாடுகளில் ஈடுபடும் பொழுது இவை எதிர்காலத்தில் எத்தகைய கர்மாவை உண்டாக்கும் என்பதை நாம் கவனிக்காமல் இருக்கும் காரணத்தினால் பிற்பாடு பலவிதமான ஹிம்சைகளும் துன்பங்களும் பலருக்கும் உண்டாகும் விதத்தில் நாம் செயல்படுகிறோம். In any case, for the human being, he is aware he is suffering and he doesn't want the suffering, so therefore he will spend a lot of his time trying to avoid that suffering, whether it is karma or it is due to his foolish acts of this lifetime. எப்படியாயினும் மனிதருக்கு இந்த துன்பம் எனக்கூடிய ஒரு அறிவு இருக்கிறது. இந்த துன்பத்தை தவிர்ப்பதற்காக அவர் பலவிதமான முயற்சிகளிலும் ஈடுபடுகிறார். அவரது துன்பங்கள் கர்மாவின் காரணமாகவும் அவர் செய்யும் செயல்களின் காரணமாகவும் அவருக்கு உண்டாகிக் கொண்டே இருக்கின்றன. And he'll never get a final solution. எனவே இதற்கு இறுதி தேர்வு என்று ஒன்று இல்லை. There's always going to be some suffering. எப்பொழுதும் துன்பம் இருக்கத்தான் போகிறது. And this is we could say the experience of everybody in human history. மனித சரித்திரத்தில் அனைவருக்கும் இதுவே அனுபவம். So what to do about that situation? இந்த நிலைக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? One can tolerate that also. அதையும் நாம் சகித்துக் கொள்ளத்தான் வேண்டும். So there is some philosophers, I think in Greece, called the Stoicists. So they just tolerate everything in life. தத்துவவாதிகள் இவ்வாறு கூறுவார்கள், வாழ்க்கையில் நேரக்கூடிய அனைத்தையும் நாம் சகித்துக் கொள்ளத்தான் வேண்டும் என்று. So that is one type of solution, but it's not a real satisfying solution. இது ஒரு வகையான தீர்வு என்றாலும் கூட இது முழு திருப்தியான தீர்வு அல்ல. One reason for that is that nobody likes suffering. We can tolerate it, we don't like it. யாரும் விரும்புவதில்லை துன்பத்தை அனுபவிக்க. And it's the nature of the jiva to want eternal bliss. மேலும் ஜீவனின் இயல்பு நிரந்தரமான ஆனந்தத்தை தேடுவதே ஆகும். So the situation in the material world with the material body is very difficult to solve. எனவே இந்த ஜட உலகத்தில் ஜட உடலோடு இருக்கக்கூடிய நாம் இந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்க மிகவும் கஷ்டப்படுகிறோம். And that becomes one of the main attempts of religion to try to rather than just accept it as a stoicist or whatever, to face life with some other hope. மதங்களின் முக்கியமான முயற்சி என்னவென்றால் இத்தகைய துன்பங்களை சந்திக்காமல் இவற்றிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு வேறு வகையான ஒரு நம்பிக்கையை மக்களுக்கு ஊட்ட முயலுகின்றன. And we will find in the Vedic literatures the best explanation, the best solution for this problem of having a body in the material world. வேத இலக்கியங்கள் இந்த ஜட உலகத்தில் ஜட சரீரத்தினால் நாம் படக்கூடிய துன்பங்களை பற்றி விளக்குகின்றன. And it has two distinct sections. இதற்காக வேதங்களில் இரண்டு பகுதிகள் அமைந்திருக்கின்றன. So one is the knowledge section. ஒன்று அறிவு பகுதி, ஞான பகுதி. So the scriptures tell us solution to all this problem is you realize you're not the body. Then problem is solved. அதாவது நமது பிரச்சனைகள் அனைத்துக்கும் தீர்வு என்னவென்றால் நீங்கள் இந்த உடலே அல்ல என்று உணர்வதே ஆகும். அதன் மூலமாக பிரச்சனை தீர்ந்து போகிறது. And so we see that taking place here in the Bhagavatam and even second chapter of Bhagavad Gita. This is what Kṛṣṇa is saying. எனவே இங்கு பாகவதத்திலும் பகவத்கீதையின் இரண்டாவது அத்தியாயத்திலும் கூட பகவான் இதைத்தான் நமக்கு கூறுகிறார். And this helps people just to get an explanation like that. இதன் மூலமாக மக்களுக்கு ஒரு வகையான விளக்கம் கிடைக்கிறது. However, then again, that knowledge itself is not complete. எனவே இந்த அறிவு ஆனால் முழுமையானது அல்ல. We do have to have some realization of that.
நமக்கு இதன் ஓரளவு ஆழமான புரிதல் தேவைப்படுகிறது. So therefore the scriptures also give processes to get that realization. எனவே சாஸ்திரங்கள் இந்த புரிதலை பெறுவதற்காக சில வழிமுறைகளையும் நமக்கு தருகின்றன. So therefore we get processes like jnana yoga. இதற்காக ஞான யோகம் போன்ற வழிமுறைகள் உள்ளன. Okay, so getting knowledge and then developing a process that's one way of solving the problem. அறிவை பெறுவது என்பது இந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கான ஒரு வழியே ஆகும். The other is, of course, yes, knowledge is good, but then the solution is not so much the process, but mercy of the Lord. மற்றொன்று அறிவை பெறுவது நல்லதுதான், அது பிரச்சனையை தீர்க்கும் தான், ஆனாலும் கூட பகவானுடைய கருணையை பெறுவதே சிறந்தது என்பதாகும். But then there's a process to get the mercy of the Lord. ஆனால் பகவானின் கருணையை பெறுவதற்கும் வேறொரு வழிமுறை இருக்கிறது. And that process is called bhakti yoga. அந்த வழிமுறையே பக்தி என்று அழைக்கப்படும். So these ways in which we can get rid of the suffering in the material world are described in scriptures. இந்த ஜட உலக துன்பத்திலிருந்து விடுபடுவது எவ்வாறு என்பது சாஸ்திரங்கள் நமக்கு விளக்குகின்றன. And some people will take faith in simply following the process of jnana yoga. Some will take faith in the process of bhakti yoga. சிலர் ஞான யோகத்திலும் சிலர் பக்தி யோகத்திலும் நம்பிக்கை பெறுவார்கள். And then accordingly they will do the sadhana and they will get the result. அதே விதமாக அவர்கள் சாதனையை செய்யும் பொழுது அதற்கேற்ற விளைவுகளையும் பெறுவார்கள். However, as Kṛṣṇa says in Bhagavad Gita and in Bhāgavatam and other places as well, in Kali Yuga, that jnana yoga process is not very effective. ஆனால் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை பாகவதம் இதர இலக்கியங்களில் கூறுவதைப் போல ஞான யோகமானது கலியுகத்தில் அதிக சக்தி வாய்ந்ததாக இல்லை. So better simply to follow the process of bhakti yoga. எனவே பக்தி யோகத்தின் வழியை பின்பற்றுவதே சாலச் சிறந்தது. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhu, over to online. Hare Krishna Maharaj, Dandavad Pranam. This is Guru Kripa Mayadas, your servant. Thank you so much for a wonderful piece of lecture. The first question is from Her Grace Radha Rasmai Mataji. How to determine which adversity to be faced thinking it's karma? Kalanidhi Prabhu. நாம் நமக்கு நேரக்கூடிய ஒரு துன்பத்தை இது கர்மாவின் காரணமாக விளைகிறது என்று எவ்வாறு தீர்மானிப்பது? And the next second part of it is when to try to get out of that suffering. எந்த சந்தர்ப்பங்களில் அந்த துன்பங்களிலிருந்து விடுபட நாம் முயல வேண்டும்? Well, nobody likes suffering, so everybody's going to make an attempt to get rid of it. துன்பத்தை யாரும் விரும்புவதில்லை, எனவே அனைவரும் அதிலிருந்து விடுபட முயற்சிக்கத்தான் போகிறார்கள். And if we can't find a solution, then we'll have to tolerate it. ஆனால் இறுதியான தீர்வு என்னவென்றால் அதை சகித்துக் கொள்வதுதான். So there's no absolute way in which we can determine what is the karma and what is due to our actions of this lifetime. எது கர்மாவினால் உண்டாயிற்று, எது இந்த பிறவியில் நான் செய்த செயல்களின் விளைவாக உண்டாயிற்று என்று தீர்மானிப்பது கடினம். However, in general, those types of suffering that we can't avoid no matter what we do, we can regard those as karmas. ஆனால் பொதுவாக எத்தகைய விளைவுகளை தவிர்ப்பது, அதிலிருந்து விடுபடுவது நமக்கு இயலாததாக தோன்றுகிறதோ அவற்றை கர்மா என்று நாம் தீர்மானிக்கலாம். And we can take those things which you can fix by changing the way you act. Those would be things which are due to choices of this lifetime. நம்முடைய செயல்பாடுகளை மாற்றிக்கொள்வதன் மூலமாக எந்த துன்பங்களிலிருந்து நாம் விடுபட முடியுமோ அந்த துன்பங்கள் நமது இந்த பிறவியின் செயல்களால் உண்டாயிற்று என்று நாம் முடிவு செய்யலாம். Thank you, Maharaj. The next is, Maharaj, we see even in Bhagavad Gita that the Lord says controlling the mind is that mano durnigraham shalam, āśaṁsitaḥ mahabhavu in that verse. Similarly, here the Lord again says tolerating those piercing words, insulting words is difficult even for saintly persons. So how a sadhaka like me can handle such situations? மனத்தை கட்டுப்படுவது கடினம்தான் என்று கிருஷ்ணரே பகவத்கீதையில் கூறுகிறார். இங்கும் கூட ஒரு தீய மனிதர்களுடைய சுடு சொற்களை தாங்குவது ஒரு மிகச்சிறந்த
புனிதருக்கு கூட கடினமானது என்றும் பகவான் கூறுகிறார். அப்பொழுது சாதாரணமான சாதகரை போன்ற என்னை போன்ற ஒருவர் இதை எவ்வாறு சகித்துக் கொள்வது? Well, this is similar to what is said in Bhagavad Gita, where Arjuna says it's very difficult to control the mind. பகவத்கீதையில் அர்ஜுனனும் கூட கிருஷ்ணரிடம் கூறினார், மனத்தை கட்டுப்படுத்துவது மிக கடினம் என்று. But then Krishna says, well, it may be difficult, but if you don't do it, you can't change anything in your life. ஆனால் கிருஷ்ணர் கூறினார், இதை செய்வது கடினம்தான், ஆனால் இதை செய்யாவிட்டால் உங்களால் வாழ்க்கையில் எந்த தீர்வும் காண முடியாது. So, therefore, he says, therefore, you have to practice. எனவே பயிற்சி செய்யத்தான் வேண்டும். In other words, you have to make some attempt. You can't just say, it's too difficult. அதாவது மிக கடினம் என்று கூறி சும்மா இருந்து விட முடியாது, ஏதாவது முயற்சி செய்யத்தான் வேண்டும். So whether there's insults or any type of problem we have, then if we can't tolerate, then we have to at least practice. அவமரியாதைகளை சந்திக்கும் பொழுது அதை நம்மால் சகிக்க முடியாவிட்டாலும் கூட அதை சகித்து பயில வேண்டும். By itself, of course, simply tolerating is very difficult. தொடர்ந்து சகிப்பு தன்மை என்பது மிக கடினம்தான். But with the practice of bhakti, tolerance itself is part of that process. ஆனால் பக்தி பயிற்சி செய்யும் பொழுது அதன் ஒரு பகுதியாகவே நமக்கு சகிப்புத்தன்மையும் வளர்கிறது. So therefore, Lord Chaitanya says, in chanting the holy name, you should be more tolerant than a tree. எனவேதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார், பக்தி பயிற்சி செய்யும் பொழுது ஒரு மரத்தையும் விட சகிப்புத்தன்மையை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்று. This doesn't mean that we're doing some extra practices besides chanting. இதற்காக நாம் நாம ஜபத்தை தவிர வேறு ஏதோ தனியான பயிற்சி செய்கிறோம் என்பது பொருள் அல்ல. Because also Rupa Gosvāmī points out in Nectar Devotion that cultivating good qualities like tolerance is not part of bhakti. ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிரத சிந்துவில் கூறுகிறார், சகிப்புத்தன்மை போன்ற நல்ல குணங்களை பயிலுவது பக்தியின் ஒரு அங்கம் அல்ல. So then why does he say that in order to chant constantly you have to be tolerant like a tree and more humble than a blade of grass? என்றால் தொடர்ச்சியாக நாமஜபம் செய்வதற்கு நீங்கள் சகிப்புத்தன்மை கொண்டிருக்க வேண்டும், பொறுமை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று மகாபிரபு ஏன் கூறுகிறார்? And the answer is that these qualities are not separate cultivation, they're actually part of bhakti. இதற்கான பதில், இந்த குணங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் பயிற்சி செய்யப்படுவதில்லை, இவை அனைத்தும் பக்தியின் அங்கங்களே ஆகும் என்பதுதான். So in bhakti we're cultivating a relationship with Kṛṣṇa. பக்தியில் கிருஷ்ணரோடு ஒரு தனிப்பட்ட உறவை நாம் வளர்த்துக் கொள்கிறோம். So we're establishing a relationship with Kṛṣṇa. கிருஷ்ணருடன் நமது உறவை நாம் வளர்க்கிறோம். And then automatically because of that we are withdrawing our identification with our body. கிருஷ்ணரோடு இந்த உறவை வளர்த்துக் கொள்வதன் காரணமாக நம் சரீரத்தின் மேல் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அடையாளத்தை நாம் விலக்குகிறோம். And thus we will tolerate whatever happens to the body. இதன் மூலமாக நம் உடலுக்கு நேரக்கூடிய அனைத்தையும் நாம் சகித்துக் கொள்கிறோம். Thank you so much, Maharaj. Thank you for this elaborate answer. It's very clear. The next question is from His Grace Sureshwar Srinivas Prabhu. Maharaj, we often see that scriptures also suggest that one should act, defend or attack an oppressor. So how do we look at this? சாஸ்திரங்களும் கூறுகின்றன, நம்மை ஒருவர் தாக்கும் பொழுது நம்மை தற்காத்துக் கொள்வதற்காக அவரை திருப்பி தாக்கலாம் அல்லது நமக்கு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று. இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? We have general rules and we have exceptions to that. பொதுவான சட்டங்கள் இருக்கின்றன, விதிவிலக்குகளும் இருக்கின்றன. So we have a general rule of dharma, no violence. தர்மத்தின் அடிப்படை கொள்கை அஹிம்சை. But then within dharma itself it also says you can commit violence if somebody is attacking you, etc. ஆனால் அதே தர்மம் உங்களை ஒருவர் தாக்கும் பொழுது நீங்கள் அவருக்கு ஹிம்சை செய்யலாம் என்றும் அதே தர்மம் கூறுகிறது. And furthermore, for the kshatriya, violence is not a bad quality, it's a good quality. மேலும் க்ஷத்ரியரை பொறுத்தவரை ஹிம்சை என்பது நற்குணமாகவே கருதப்படுகிறது. So it says in Bhagavad Gita, you fight valiantly, kill all the enemies in battle, you go to Svargaloka. எனவேதான் கீதையில் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு கூறுகிறார், நீ போரிட்டு அனைவரையும் கொல்வதன் மூலமாக சொர்க்கலோகத்துக்கு போகலாம் என்று. So though violence is in general is condemned, in certain cases then it gives the opposite results.
எனவே ஹிம்சை பொதுவாக கண்டிக்கப்பட்ட போதிலும் சில சந்தர்ப்பங்களில் எதிர்மறையான நல்ல விளைவுகளை அது தருகிறது. And then of course we have bhakti. மேலும் நமக்கு பக்தி பாதையும் இருக்கிறது. So Kṛṣṇa tells Arjuna to fight. எனவே கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை சண்டை போட சொல்கிறார். And then Arjuna will say, well, I can't fight because I get all bad karma. எனக்கு தீய கர்மா உண்டாகும், எனவே நான் சண்டை போட மாட்டேன். But then the counter argument is that if you fight for Kṛṣṇa on the order of Kṛṣṇa to please Kṛṣṇa, no karma. ஆனால் கிருஷ்ணருடைய ஆணைக்கு கீழ்ப்பட்டு கிருஷ்ணருக்கு மகிழ்ச்சி தரும் விதமாக நீங்கள் யுத்தம் செய்வீர்களானால் உங்களுக்கு தீய கர்மா வராது என்பதாகும். So in the battle of Kurukshetra, Arjuna did not refuse to fight. He fought and he killed many people, but no karma. அர்ஜுனன் யுத்தம் செய்ய மறுக்கவில்லை, கிருஷ்ணருடைய திருப்திக்காக யுத்தம் செய்தார், ஆனால் அவருக்கு கர்மா உண்டாகவில்லை. Thank you, Maharaj. Thank you. The next question is from Sunil Kumar Prabhu from YouTube. How to be tolerant during fights which arise because of anger within grahasthas? How? Tolerate. Tolerate. Fight rises within the grahasthas. How to tolerate when the husband and wife fight? Well, of course. கிரகஸ்தர்களுக்கிடையே சண்டை உண்டாகும் பொழுது, அந்த கோபத்தினால் சண்டை உண்டாகும் பொழுது அதை நாம் எவ்வாறு சகித்துக் கொள்வது? The fighting itself, we can say, is due to anarthas. சண்டை உண்டாவதே அனர்த்தங்களின் காரணமாகத்தான். And how we will deal with anarthas. அனர்த்தங்களை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது? In the material world, we can try to control them or suppress them. ஜட உலகில் நாம் அதை அடக்கவோ அதை கட்டுப்படுத்தவோ முயலலாம். But ultimately very difficult to do, so the problem will continue. அதை செய்வது இறுதியில் மிக கடினமானதுதான், எனவே பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கும். But as taught here in the previous and in this chapter, as will be taught, that the whole problem of all of this, the disturbances and whatever, lack of tolerance, etc., are due to bodily identification. ஆனால் இந்த அத்தியாயத்திலும் இதற்கு முந்தைய அத்தியாயத்திலும் கூறப்படுவது என்னவென்றால், நமக்கு இந்த சகிப்புத்தன்மை குறைவாக இருப்பதன் காரணம் ஏனென்றால் நாம் உடலுடன் நம்மை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம், அதனால் தான். So the solution is to give up the bodily identification. எனவே உடலுடனான அடையாளத்தை நாம் விட்டுவிட வேண்டும், அதுதான் தீர்வு. So as what happened here in the next chapter is that, or this chapter is, take sannyas. இந்த அத்தியாயத்தில் நாம் பார்க்கக்கூடிய தீர்வு சன்னியாசம் ஏற்றுக்கொள்வது. Lose your attachment for your family, take sannyas. குடும்ப பற்றுகளை துறந்து சன்னியாசம் ஏற்றுக்கொள் என்பதாகும். However, if one is not qualified, that will not be a solution also. ஆனால் தகுதி பெறுவதற்கு முன்னால் ஒருவர் சன்னியாசம் ஏற்றுக்கொண்டால் அது தீர்வு அல்ல. So that the alternative is to cultivate bhakti. எனவே இதற்கு மாற்று வழி பக்தி பயிற்சி செய்வதே ஆகும். And if one cultivates bhakti properly, then as intrinsic to bhakti itself is that tolerance and humility. சரியான பக்தியை செய்வோமானால் அதன் ஒரு பகுதியாகவே நாம் சகிப்புத்தன்மையும் நம்மை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளும் தன்மையும் இயல்பாக உண்டாகும். So then naturally these problems will decrease. அப்பொழுது இயற்கையாகவே இந்த பிரச்சனைகள் குறைந்து கொண்டே வரும். Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Srinivas Nithai Prabhu. How to distinguish between a sinful reaction, particularly suffering? How to distinguish between the mercy of the Lord? நமக்கு வரக்கூடிய பாவ விளைவா பகவானுடைய கருணையா என்று எவ்வாறு வேறுபடுத்தி காண்பது? You mean to distinguishing act of karma from mercy? Oh, well, yes, Maharaj. We should not think that the Lord is someone who likes to torture devotees. Therefore, I give you mercy by giving you more suffering. பகவான் பக்தர்களை துன்புறுத்த விரும்புகிறார் என்று நாம் நினைக்க கூடாது. But at the same time, the devotee thinks that everything is the mercy of the Lord. அதே சமயம் ஒரு பக்தர் அனைத்தையும் பகவானுடைய கருணையாகவே ஏற்கிறார். But at the same time, he doesn't think that the Lord is directly causing any this suffering to him.
அதே சமயம் பகவான் நேரடியாக எனக்கு துன்பத்தை விளைக்கிறார் என்று அவர் நினைப்பதில்லை. So instead of that, then he says, it is my responsibility, my karma, because of my activities that I'm suffering. மாறாக என்னுடைய கர்மா, என்னுடைய செயல்பாடுகளின் விளைவுகளையே நான் எதிர்கொள்கிறேன் என்று பக்தர் நினைக்கிறார். Or in this lifetime, if it's not karma from past lifetime, decisions I make in this lifetime, the foolishness I do now, that's caused by suffering. அல்லது முற்பிறவிகளின் கர்மா இல்லாவிட்டாலும் கூட இந்த பிறவியில் நான் செய்த முட்டாள்தனமான சில தீர்மானங்களின் காரணமாக எனக்கு துன்பம் உண்டாயிற்று என்று பக்தர் நினைக்கிறார். For instance, if a person he may be healthy by birth, but when he grows up, then he takes a lot of fried foods and fast foods and whatever like that, then he'll end up with heart problem. உதாரணமாக பிறவியில் ஆரோக்கியமாக பிறந்தாலும் கூட வளரும் பொழுது இந்த உடலுக்கு ஆரோக்கியம் இல்லாத உணவுகளை உண்டதன் மூலமாக அவருக்கு இதய நோய் உண்டாகலாம். So then he will realize that it's because I ate all that fast food. This is the problem, not that you're blaming karma or the Supreme Lord. அப்போது அவர் புரிந்து கொள்வார், துரித உணவுகளை உண்டதன் காரணமாக எனக்கு துன்பம் உண்டாயிற்று, இது கர்மாவும் அல்ல, பகவானுடைய கருணையும் அல்ல, என்னுடைய தவறு தான். But if it's unavoidable, by birth he has a heart defect or something, then of course then you have to say, okay, this is my karma. ஆனால் பிறவியிலேயே அவருக்கு இதய நோய் இருக்குமானால் அது தன்னுடைய கர்மா என்று ஏற்றுக்கொள்வார். But it doesn't say, well, Kṛṣṇa gave me the karma. கிருஷ்ணன் எனக்கு கர்மாவை உண்டாக்கினார் என்று அவர் கூற மாட்டார். The karma arose because of my sinful activities in past life. கர்மா உண்டானது என்னுடைய முந்தைய பிறவிகளின் தீய செயல்களே ஆகும். So in any case, he won't blame the Lord for anything. He'll attribute it to his own activities. எப்படியாயினும் அவர் பகவானை குறை சொல்லவே மாட்டார், அனைத்திற்கும் தன்னையே குற்றம் காண்பார். Thank you, Maharaj. Thank you for the clarity. The next question is from Her Grace Medavini Sakhi Mataji. We hear that the Lord extinguishes the karma of his devotees. Is it applicable only to pure devotees or all sadhaka bhaktas also? கிருஷ்ணன் பக்தர்களின் கர்மா அனைத்தையும் அழிக்கிறார் என்று நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். இது சாதக பக்தர்களுக்கும் பொருந்துமா அல்லது தூய பக்தர்களுக்கு மட்டும்தானா? Well, not even sadhaka bhaktas, accidental bhaktas. சாதக பக்தர்கள் மட்டுமல்ல, எதேச்சையான பக்தர்களுக்கும் கூட இந்த விளைவை பகவான் தருகிறார். So Ajamil was not a devotee, he was a very sinful person. அஜாமிளன் பக்தர் அல்ல, பாவி ஆவார். But he named his son Narayana, and then all of his karmas got destroyed. ஆனால் மகனுக்கு நாராயணன் என்று பெயரிட்டவுடன் அவருடைய கர்மாக்கள் அழிந்து போயின. So that's the case of accidental bhakti. இது ஒரு எதேச்சையான பக்திக்கு உதாரணம். And in the Puranas there's many examples of accidental bhakti by sinful people, and they get free of all their sinful reactions. புராணங்களில் இதற்கு பல உதாரணங்கள் இருக்கின்றன. எதேச்சையான பக்தி செய்ததன் மூலமாக பாவிகள் தங்கள் கர்மங்களிலிருந்து விடுபட்டு உயர்ந்த விளைவுகளை பெற்றார்கள். For instance, the mouse in the temple. உதாரணமாக கோயிலில் இருந்த அந்த எலியின் கதை. So it's a mouse because of bad karmas in previous lifetime, they have to become a mouse or whatever. பிறவியின் பாவச் செயல்களின் காரணமாக அந்த ஆத்மா எலியானது. So there was a oil lamp with a wick on it in the temple, and it was sputtering, it was not going so nicely. ஒரு எண்ணெய் விளக்கு அணைந்து போகும் தருவாயில் இருந்தது. But the mouse was hungry. அந்த எலி பசியுடன் இருந்தது. So we began to nibble at the wick with the oil on it to get the taste of the oil. அந்த திரியில் இருக்கக்கூடிய எண்ணெயை சுவைக்க முயற்சித்தது. And then he burst into flame. பெரிதாக கொழுந்து எரிந்தது. And then the light lit up the deity. அந்த வெளிச்சம் அந்த விக்கிரகத்தை பிரகாசிக்க செய்தது. So because of that service to the Lord, he went to Vaikuntha. பகவானுடைய சேவை செய்ததன் காரணமாக அந்த எலிக்கு வைகுண்டம் கிடைத்தது. So he wasn't doing any sadhana at all. அவர் எந்த விதமான சாதனையும் செய்யவில்லை. It was about accidental act of serving the Lord. எதேச்சையாக பகவானுக்கு சேவை செய்ய நேர்ந்தது. But became free of all karma. ஆனால் கர்மா அனைத்தும் அழிந்தது. Thank you, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. Just one to add to this question, whether this particular is there any specific example in Kali Yuga about such similar devotees whose karma has been extinguished?
இப்பொழுது கூறிய அந்த மற்ற உதாரணங்களைப் போல கலியுகத்தில் ஏதாவது உதாரணங்கள் இருக்கின்றனவா? No, well, it's not any time. Any time it can happen. It's not just one case of Ajamil or anybody. But that's a general rule. இது ஒரு பொதுவான சட்டமாகும். இது எப்பொழுதும் நடக்க முடியும். இதர யுகங்களுக்கு தான் அஜாமிலருக்கு மட்டும் தான் என்பதில்லை. So the name of the Lord is absolute. It will act in any yuga, any time, any person. பகவானுடைய நாமம் பூர்ணத்துவம் வாய்ந்தது. அது எந்த யுகத்திலும் யாருக்கும் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் செயல்படும். Of course we can say case of Jagai and Madaya is there. ஜகாய் மதாயின் உதாரணங்கள் கலியுகத்தில் இருக்கின்றன. So they confess to Chaitanya Mahaprabhu, actually we've done more sins than anybody can count because we murdered people, this and that. We did all sorts of awful activities. அவர்களே சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் அளித்தார்கள். நாங்கள் அனைவரையும் விட மிகப்பெரிய பாவச்செயல்களை செய்திருக்கிறோம், பலவிதமான கொலை கொள்ளைகளை செய்திருக்கிறோம் என்று. But then Chaitanya Mahaprabhu said, I accept all those sins. They're nothing. ஆனால் மகாபிரபு சொன்னார், இந்த பாவங்கள் அனைத்தையும் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொன்னார். Thank you, Maharaj. Thank you so much. The next question is from devotee from Shriram Electronics. His question is how to overcome lust. It's not directly related to today's topic. It's from YouTube. நல்ல குணங்களையும் செயல் நடவடிக்கைகளையும் தினமும் கடைபிடிக்க முடியவில்லை. இதுவும் தீய கர்மாவின் காரணமா? எப்படி நல்ல குணங்களை செயல்களை தினமும் தவறாமல் கடைபிடிப்பது? Well, all of these things, whether they're the karmas of attacking the body or the desires in the mind, whatever, it's all due to identification with our body. உடல் மனம் இவற்றின் மூலமாக நம்மிடம் வரக்கூடிய தீய குணங்கள் அனைத்தும் நம் உடலுடன் நாம் கொண்டுள்ள அடையாளத்தின் காரணமாகவே உண்டாகிறது. So the more we become detached from the body, then the more we can control all of this. உடலிலிருந்து எந்த அளவு நாம் விடுபடுவோமோ அந்த அளவுக்கு இந்த தீய குணங்களை நாம் கட்டுப்படுத்த முடியும். But it is very difficult to get detached from the bodily concept. ஆனால் சரீர உணர்விலிருந்து விடுபடுவது மிக கடினம். So of course even in the Bhagavad Gita, then Kṛṣṇa says you can get that detachment if you develop higher taste. கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணன் கூறுகிறார், இந்த தீய குணங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கு நீங்கள் மேலும் ஒரு உயர்ந்த சுவையை பெற வேண்டும் என்று. So of course in the immediate context he's talking about taste for Atma. பகவான் கூறுவது ஆத்மா அனுபவத்தை குறிப்பிட்டு கூறுகிறார். So the Gyani tries to cultivate taste for Atma. ஞானிகள் ஆத்மாவின் சுவையை வளர்த்துக் கொள்ள முயல்கிறார். But then putting it on an easier level, we can develop taste for Kṛṣṇa. ஆனால் இதை இன்னும் சுலபமாக்க வேண்டும் என்றால் நம் கிருஷ்ணரிடம் நம் சுவையை வளர்த்துக் கொள்ளலாம். So the more we become attracted to Kṛṣṇa, then the less we'll be attracted to the material body and all the attachments that arise from that. எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணரின் பால் நாம் கவர்ச்சியை வளர்த்துக் கொள்வோமோ அந்த அளவுக்கு நம் உடலிலிருந்து பற்றின்மையும் தீய குணங்களிலிருந்து விடுதலையும் நமக்கு உண்டாகும். Thank you, Maharaj. Just one last question, Maharaj, from Srinivas Nitai Prabhu. In the discussion between Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Ramananda Rai, Sri Ramananda Rai was prompted to go beyond Bhagavad Gita 18.66. So, does this mean surrendering to the Lord to overcome sinful reactions is not the ultimate? ராமானந்தராயுடன் உரையாடலில் சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவத்கீதை 18:66 கடந்து செல்லுமாறு அவரை தூண்டினார். இதன் பொருள் பகவானிடம் சரணாகதி செய்வதற்கும் அப்பால் வேறு ஏதோ ஒரு முயற்சிகள் இருக்கின்றன என்பது பொருளாகும். So in that conversation, Lord Chaitanya rejects many different things. இந்த உரையாடலில் பல விஷயங்களை சைத்தன்ய மகாபிரபு நிராகரிக்கிறார். For instance, varnashram, etc. உதாரணமாக வர்ணாசிரமம். Then he also rejects bhakti. ஏயே கூட அவர் நிராகரித்து பேசுகிறார். So it's not that he really rejects any of this. எனவே இதில் எதையும் அவர் உண்மையில் நிராகரித்தார் என்பது பொருள். But he's trying to indicate what is the most attractive thing of all. இவை அனைத்துக்குள்ளும் மிக கவர்ச்சியான அம்சம் எது என்பதை நமக்கு காட்டவே அவ்வாறு செய்கிறார். So the closer that Ramananda Roy comes to give you such an answer, then the more Lord Chaitanya accepts. எனவே அந்த பகவானுடைய பிரேமையை பற்றி ராமானந்தராயர் எந்த அளவுக்கு நெருக்கமாக வருகிறாரோ அத்தகைய பதில்களை அவர் So one has spontaneous attraction to Kṛṣṇa and Vrindavan, then this is the ultimate goal.
பிருந்தாவன கிருஷ்ணரிடம் இயற்கையான கவர்ச்சி யாருக்கு இருக்குமோ அதுவே இறுதி லட்சியமாகும். And of course, we get up to the level of attraction of gopis to Kṛṣṇa, then that's the highest of all. அதற்கும் மேல் கோபியர்கள் கிருஷ்ணரிடம் கொண்டுள்ள பிரேமையை ஒருவர் பெறுவாரானால் அதுவே அனைத்திலும் உச்சக்கட்டமானதாகும். So it's merely a matter of trying to indicate what is the highest type of bhakti. எனவே மிக உயர்ந்த பக்தி எது என்பதை சுட்டிக்காட்டுவதற்காகவே மகாபிரபு இவ்விதமாக செய்கிறார். Thank you, Maharaj. That's it for now. Thank you so much, Maharaj. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki Jai. Srimad Bhāgavata